Yo. Station is now the ultimate power in the universe. I tell Lane hella guys. Pula is our symbol. You know how it goes, man. We need Pula to make them Pulas, From the capital, the station is now the ultimate power in the universe. Overview Radio bring you Overview Podcast with your boy Joey Badubi Jr., man. It's a Monday episode. And we're trying something nice today, man. We're trying something different. I have two guests today. One, you guys were asking, well, no, man, you need to bring this man back. Bekele Begana Lada root or his political opinions and whatsoever, King, the current affairs opinions and all that. And he's sitting on my right today, man. His name is none other than Sedirwa Kgoroba. Sure, Mr. Kgoroba. Pablo Escobar. Mabala, stalking Mabala. British South Africa company. Yeah, you remember his story. So to make it fair and more interesting, we've brought in someone who would level up his opinions. Whatsoever. We decided to go take someone who's, are you still a journalist? Yes, I am. Yeah, man, we decided we decided to bring in one of the most experienced journalists in the country. His name is none other than Tsaone, aka Jabba. Station is now the ultimate power in the universe. I don't get one of the most. I get one of the most. Yeah. Welcome to the show, gentlemen. The Monday episode where we get to talk about everything, current affairs, everything political, everything that is going on around the country. I feel like with this podcasting era, with this digital era and all that, it's like current affairs and politics are not given a fair portion into that. Like we always get to see those things. How like when we have guests like Kgoroba and other politicians and all that. So yeah, we're trying to come up with this whole thing. And with that topic, let me ask you, Mr. Tsaone Segaetsho, as a journalist, do you feel like the local media is doing enough in terms of covering the current affairs in our country? And also, two questions. The second question is that, do you feel the media is independent in our country? make similar ka potswanta how bua ka gore onore are they doing enough ke tlo bua yana ile gore akere kana problem a teng gore I've been on the other side, so as a consumer ke ona consumer rana go tse dingwe ya tsone current affairs ke nna motho ntshantsa di current affairs bo batho. I would say with the advent of the baba social media baba timba baba ntšha social media go support current affairs ke yone le gore ya e tsotho thata. It's I can't say enough. I nka e tlogela di consumer gore a bone ba feel gore a gona le di gap kana gona le, but also ke akanya gore ha o bona gona le di social media pages tse leng gore ba bangwe ha kitso kana ba le ele ba mantota ba bangwe ele ba se ba mantota mme hala tota they are trying go ntsha tsone di current affairs mo batho. I would say mo go seng enough ke current re bile ka re go focus thata with yona social media e dira gore go focus ya thata mo current affairs and then ha go sa tlhole go lo leanyana yana mo go focus mo di conversation and then getting the stories and then getting the conversations out there gore go mpiona tabere khabara kolo ya motho etse re ke metsi it ends there, but then dingwaga tse di hitileng before social media sentse e see in go dimwana, we used to have like stories like we would do or stories after story or news after news. So di tse ke ngwadi wa tse di botlhokwa tse leng gore bonna ka ba gompieno ba di tlogela behind ya no nore I independence. I mean the media, I mean we understand that it's a new regime and all that, but
like how overall a single is the media independent. You know, like you look at other countries, for instance, media is a pit bull. You get it, and they know what age to, like we mess up, like these guys are going to be on our case. But what's the story with Botswana? I mean, with you, yeah. Whereby the hunter becomes the hunted without winning media pit bull because even the highest yardstick democracy CNN but then you know go America go tell deliberate netani gore let's say pampiri high formula the newspaper formula e tla be na le editorial position hela yone ya gore rona re batho ba re dumelang gore re pampiri ya bokomanisi kana re pampiri ya melang economic inclusion. So how Trump obviously they are not going to be so hakitsuri independence on who it's very complex media independence. But how lebeletse khanya ya gore a media or no mo Botswana independent basically no because ibile ha esala gore I remember dingwaga tse di hitileng tsele tsa bo nakweni re khama ile santsele ile tautona I think media no ntso le o no ka re ko no le gore o le ka go nna yone bulldog yo e buang o nna le maretsha gore khantele be re heletse re ha ke itse nka se ke re sensorile but ne le gore ne lo no khona bona re tiro ya lona le dira le tsamao ha ke itse ra ke bua senka ke re on re tiptoe ha re batla di story kana re tsamaya mo di eggshells and then it begota yona na kwa ga masisi that was a time when I feel like kore even hale kare media gona le di kore ke ganetsana le batho ba bua ka di brown envelope ke hela batho ba nka ba ja di brown envelope they could be somewhere ba humile tota ke ra ile gore masisi na answer di brown envelope I think media it's merely a reflection of society ya rona ke so ene journalist ene o nna ha ke le journalist ke ntse ke eno lo kwa yo so hora re le masisi ya ha ta bitsa kana le tsone be di journalist le tsone di follow I don't know anga ka buella mongwe le mongwe but that's how I feel gore because dio tse dintsi rena rata re di bona ka ngwaga a bohelo until this last year revolt and the past 2 years whereby there's serious revolt and then the corruption tse di diragetseng kana kwa ga masisi ke gone batho ba simolang go nna ba di bona go mpieno tse dingwe tse di diragetseng ka nako tsa bagama ke gone batho ba simolang go bua ka tsone kana ba simolla go akanya gore go mpieno yana ke gone ba ka nnang le tshesego le and where was the media there nka ba protector hela ka gore kana nako tse dingwe media wa rona has gore no sa empoweriwe ke molao we lack a lot of tsene gore ne ke to push in chai malo ba bua we lacked what's about freedom of information gore dio tse di tshwana le gore gompieno ana ha ke tla ke tswa ka kere Mr. Badubi wa senya ya go hella mo tseleng because a kere go South Africa go gona le bo freedom of information act wa go khote kwa ela go bore ke kopa go botsa so se mo public ke so sa public interest ra se kopa kwano tsenya question e be ke mamo thakanyano ngwangwe be ga ngwa go te brown envelope ngwangwe be bi de khantele bo bona ona frustrated then ba gore ka la drinking yana gore a me ke tlogela by the way ya bona re ka ida le koku so that's where gore the state high level media how we uno ntsotsa khakala o independent the state lo ne hela ka bone ne na le role ya gore ba tlogeletse hela media gore ke sone se ta ikisa moriting then kana kwa khama then o to bona gore batho ba ba sokola tota ba batla information e ba ka isang go batho ya na wa kere ya no ona le power ra government o ta bo bona gore nya ibile ona le bo media practitioners act yone gore no batla gore ya no tota hela e bile tota ibile go halna tota ibile kana kwa I'm sorry to go bua ka khama
ke simoletse journalism ya me nako ya gama that's when ha ke utlwileng gore go a theogela so nako ya gama ke yone nako e neng gore a ka re gama ebile na ka re tota ga ne go eletsa ka ene tota nka be media o controlwa ko office of the president ka nako ya gago so it was bad and then e be go nna dilo tsa bo kana le ya ka o itse le podcast yana kana media gape o tshwantse gore o bo a commercial part of it then there is media ownership ha re ntse re tsweletse re dira journalism ya rona ne go ntse gantele mongwe le mongwe nna ne ke le journalist ne ke kgona go forma pampiri hale ya ka borre ba mmege ba e forma hale yana kana ha di pata di ntse di shota go tama borre ba nang le madi ba tsenya madi mo teng and then that's another issue e affecting independence. It's called media ownership. The media, like South Africa, the media is owned by South Africa, owned by the white monopoly capital. So, kwano hakitsura kwano we know ke manyo own the media house studying and then what if asenya what if is it Jamal like is it Jamal it's not even a secret okay Jamal it's Mary le Guardian le Duma FM yeah I think Duma FM as well yeah so like we stand to be corrected yeah if it's not ideal Mr. Kgoroba okay Mr. Kgoroba, as a politician, what would you say about media? I see that when you have resorted to using your social media platform to air your opinions and everything. So like you are using a medium of media of some sort. So on your journey here as a politician to hear o kareng hela media wa rona di kgang dia go roga go bathong ile nnete is media fair and independent kana ya ka di point tse monno a di buang somehow gona le some sort of capturing yana teng when media stuff like that our media is captured especially Tsaone, the journalist individually. Oh, individually. Yeah, Tsaone bua ka go rekela drink. Yeah. You know, our journalists, most of them, they're captured by different institutions, different individuals, because hotlala. Yeah. How nyori go twe single malt ke we itse gore wena ga o kgone go ithekela but let me give a much broader and deeper picture of why it is like that. And it's not only about the media, it has to do with our economy. You see, when you go to South Africa, for instance, the economy is private sector driven. It's not dependent on government. Whereas Kwanu is the opposite. You know, the economy is dependent on government. The private sector is very small here. So to do business, if you don't do business with government, you're damned. Advertisement. You know, for a newspaper to survive, it needs adverts. True. That's where the income comes from. And mostly it comes from government. So how government are to the advert or the media dies. I'm even surprised how have some of the media houses survived up to this far. But so we need a more diverse economy for us to get out of this conundrum. With our economy as it is, the media will remain, you know, dependent on government, and they will have limitations as to what they say or how much they can disclose. So we are in this unfortunate situation. Whether you are 18, 20 years or what. But how you are dependent more and you can't exercise your freedoms because and stuff. So our media finds itself in that situation. So
yes, we can blame them partly, but partly it's the circumstances. Yeah. Yeah. Are you there's something that both of you gentlemen are saying. It's like, are you guys saying that Masisiri Latsena aba media some sort of freedom compared to Hamas regime? Is that what you say? Yeah, if we say freedom, yeah, of course. So like a bit of freedom, like ke batla go nna honest ka eo. With freedom, even though na go tse dingwe ana khona gore a itebale ka ro ta ga rumela motho go press conference. I remember one of my colleagues na go ka botsa potso ka re ka rona batla ba nna but ene na le botoka ka gore at least na bitsa di press conference na bitsa di press conference a irang but ne go le interesting kana kwa teng ya ga khama kana nani khama ne re monna kai mo ne re monna mo BTV mo di khanyang tsa BTV gore la ke batla go bona president tota ela nna kwa teng gore ke batla go bona president a metsatsi eno tota o itumetse kana mo ke tabe ke ya go di khanyang tsa BTV gore ke khone mo mona kana mo front page ya Daily News kana ba di colleague tsa yo masisi ne go le botokanyana ka gore even though gone kganyeng we e leng gore ne le teng continuation e leng gore ne le teng kana ene ga ka bula advertising that go mona go tshwantse gore go nne deliberate. I mean it's not like government I mean media o reacha ke go mo ba go bitsanga ke re ke ha go harogana le go mo le Facebook ka gore a ka re bone ba re mainstream o re reacha re dumela gore media o reacha mahelo a bontšha ka shoko in gore pampiri tshwantse re ye radio e tshwantse re ye ko so ke dumela gore masisi gone go nka ba kile a le magakganya teng ka gore ke belela go ngwana a itse ya gore go ne go tswetswe advertise even though nna ba sa batle go ibua gore go na le policy ene le gore ne le teng ya go tswala advertising to the media mme hela na kwa teng ka ba kile a dira gore because it's not like etabe ba a reka media. I mean media government go to advertise o tlhokana le media ga o tlhokana le Daily News hela ile one Daily News ke ra re la bohelo ba la Daily News ke le ka bo e bona ka mara ba bona so ba di bo the voices always bo nnetane ke ra gore media hela one ka bone government wa o tlhoka go nka ba dirile sengwe gone go gore ba dire sengwe gore okay I don't know I can't say policy gore ba itse gore media o kwa rona no the problem is I think how kilo anna mo media there's always that hunger of politicians to control the media gore le ena masisi ha go ngo ka tsela engwe na sa batle go kgalwa and kana mostly borre kholo ba khala ba khata ba khala through the media ya no tebe nna ka re yone platform let's say ke khala rebo ko mo platform yone go taba go ta go lebelwa wena go bonwe you are hitting the messenger now so I think ga ba ise ba go ba itwetse hela government ona ga do mokra ga lena kwa ga masisi ya ta go tsena gore media ra o tlhoka le ono a re tlhoka for advertising ya no mo ga go ga mola mo it ended up gore ebe go heletse gore go nna se se nnang kgantele batho ba rekiwa ka dio tse leng gore yanong ba rekiwa go nna le dio tse dintsi gompieno a nka go bolela mo di newsroom even the 4 or 5 the media houses tse di tona mo Botswana they have lost batho ba dule ba ile strateng wa go ihasela because now the media houses can't pay go dingalo tota go no tloela go retrench from maybe go di radio tse di tona to the newspaper go bona gore this thing intse ya continue ga ke itse go no gompieno ana gore puso ya gompieno e re tshwaretseng ke ra gore kana gongwe le one ta bentse e tswele di sala because ga ba ise ba go ba buisepe ka gone ke kile ka utlwa ba hinta bo freedom of information le ngebe ke okay ha o ba riana no ba bua because masisi 5 years a gagwe kwa itapolositseng teng gompieno ona a palwa ke go rekegela media even though ke bona gore kare they were not hitting him hard like kana kwa ga because khama ene ka rena kwa tenele it was a declaration of war between media lo no come on so ba masisi it was a bit cordial but then ha re ne la sepe mo media mo eleng gore re ka mo tsweleletsa go godimo ra even though ke gone go bolela dio tse dingwe ha di tla go tswa gompieno ke ipotsa gore batho ana ba sentse ba le mo
molehile gore a mme gongwe yo botoka ya ka gore biletsa di-press conference but still no media house e kile ya itsepamela financially gone ka nako ya ga masisi le ka nako ya gompieno. All right. Moving on now. The current issues at hand today. The country is flooding. By the time by the day this episode go flood kana but we are living like even the meteorological services November if not December or like we should expect floods January, February, I think even March. So now we had this conversation off air okay, no, to be honest, with the current regime whatsoever, even though how a leader we inherit both the good and the bad. So according to your knowledge or with your experiences, how would you advise the current government to go on now? Because people are in trouble, stuff like that. Starting with you, Mr. Kgoroba. Yeah, I think it's a blessing in disguise that we encounter this situation in the early days puso ya UDC. Okay. Because in the budget speech, infrastructure development. I think there's a lot of money, if I'm not wrong, around 29 billion that has been targeted for infrastructure, both A1 and many other roads. Yeah. It's important that when they plan for that infrastructure development, they take into consideration situations that it's Yeah. Yeah. You know, infrastructure ya Domkaraha, it's terrible. You know, for 58 years, the infrastructure has been substandard. Yeah. You know, ditsela di korogawana skontiri se khona go bolwa ke metsi. Yeah. You don't see that in South Africa. Yeah. I mean, especially the infrastructure that was laid down by Maburu. You know, it's solid infrastructure. All the ANC has been doing is maintenance. You know, it's about N1, about N4, you know, these major roads. So, me, at the end of the day, though I blame them because they were the ones who were overseeing the technocrats who were designing. Yeah. So, the technocrats need to be told, we want 1, 2, 3. We want to avoid 1, 2, 3. For instance, we want to avoid constructing a road for 800 million. Floods. They should be told that. Yeah. And there should be due diligence in as far as, you know, ensuring by this current government the designs must be double checked. Yeah. Or they'll be able to, one, live for the lifespan that is intended. About 30 years. They should be able to live up to about 30 years, number one. Number two, they should be able to withstand all kinds of weather, be it extreme heat. They should be able to withstand extreme heat. They should be able to withstand floods and whatever other weather conditions that we may encounter in future. So that when you put money there for 30 years or for at least 25 years and beyond, we should not go back and say, we should know that radio tsabo borogobole ba ramotso bole bo ire hela tsela is na go bulwa e be go simolla go manologa dio tsabo remolale because the ministry was under him then. So we should avoid these things. You know, but to the people who are going to throw the current government into the pitfalls, it's the engineers government because they take shortcuts for a budget or from the contractors. So the government should be very wary of such shenaniganism. So it happens at a good time so that UDC bulema clear whatever development, infrastructure development we go in,
we must get the best and do the best. Yeah. Yeah. Are you happy with the response? Are you happy with the response to this Yeah. disaster from or by the government? Like how they responded, or how are they? How are responding so far? Yeah, Ubana, yeah, but I like the fact that it was I think one of the disaster management policy of 1996. I think mo budget speech Maloba Rendava mentioned gore ba go reviewer and na bua merwala sa iseng teng. He said ba go reviewer before financial year ne re mo gone. Yeah. Ya no response e gantsi because gara government o dila le plan. Yeah. But then go tshwana le nako ya bo COVID-19 kana go na le gore government a bana le plan ya gago ya gore o dile ang le malwetse a teng ba ka bua gompieno ba reng. But then kana go na le when it's an issue e leng gore it's a state of emergency whereby o lebeletse gore government ha le ho o reacta yang to an emergency. Go ka irwa dio tse dintsi tsa reng na tota ka UDC. I think I saw ke bone gore bokwe ka rona a go thora go bathong, yeah. ke bone gore ka re ba ntse di speech bana ba sa sekolong kana gona gone mo go te bana ba se ka ba sekolong kana. But then the damage is on the ground whereby batho kana some it's even bad that kana metsi a tsena mo mantlong ha re lebella ka mmolo ha mola pokrosing batho ba le bantsi kore it's a situation e leng gore ka ibitsa displacement gone mo e leng gore batho ba gantele ka re ba tshwantse gore ba hudusiwe kante ba hudusiwe I remember it was 2000 na go ngone ke santse ke nna ko some village ene bidwa madina re batho bana ba bangwe bana ba hudusiwa ba ne ba ditante gone ho ke tsone dio tse ile gore re taba ntse re lebeletse mo go tsone not gore God forbid gore re hope gore di floods tse dintsi di tswelele but then ke bone ka re masole le bona ba le mo grounding ba e polla dikoloi tse neng di tsama di ring and then I think for akare di floods ke leng di simolotse le ntse neng di le extreme when it's la di tswala I think it's Tuesday Tuesday so I think response on the ground because response is tshwantse gore nne teng on the ground by the current government kore ga re ka lebella budget speech ra lebella domkraga re netse UDC puso when emergency le ho they have to step up and ba supe gore we are government and power ha go ntsana re tlo dira ha ke a go khanya infrastructure e teng they have a plan bone ka ke bonang ka teng ba re ba batla gore di project di managwe ka tsela ya phegile nyanyanyang ba batla go irang ga ke itse gore plan a teng ba go irang gore di country ke ra gore it's embarrassing. I mean you can imagine motho a le ko Europe kwa bona le hatsele e leng gore a ngwana plan go a go investa ko go lone kana plan go a holding ko go lone se country se manolo. I mean they do go mo ke gone mo e leng gore I don't you tota nna personally I don't even want them to take 100 or 200 days mo gone go batla ha ile gore gona le plan engwe e leng gore mo e lebela emergency mo grounding ke yone ba confront se mo ka sentseng ka teng because it's going to be very embarrassing. Imagine ya no gore yana se kwantere sone se so bogileng se le go a go tswa go irwa re nna mo lockdown in kana. I mean that they should be an action response where government are okay ha go ntse yana tsela e ra e tswala re ya no a kere go taba go twe ha gona madi kana go twe go ga planiwa gore but then I don't know but ke dumela gore government ha le teng ke yone custodian ya the nation tshwantse go respond. Still on before you re ska ra lebala gore back then I think 98 or somewhere there GDIS formula kana there was a controversy gore e formula ka madi ya disaster management fund. And right now we don't even we haven't had an update on this fund gore me ga e sale ya busy a ke re khama le di establishment ya DIS a gago gore seemo sa yone ke eng
But I want to go further and say that, like your disaster management fund, but alcohol levy and plastic levy, these funds have been abused during the BDP era. And it looks like the UDC ketile hela. They don't see the edge to try and close up the abuse of these funds, because the abuse, they have continued to abuse them especially the parastatals. These funds are being abused. So we need to close the gap on that, because it can take us 20 years to have a disaster. But maybe a disaster fund le 14 billion. That's a lot of money. But disaster it's 20 million, 20 billion. So we can never say, the fund disaster, it's enough, because we don't know what kind of disaster is going to come when it comes. So it's very important that prudency is applied to how these funds are managed. What do you mean by they should close in the those kind of funds, whenever disaster management fund? Or king batswale ba khurumela ba manage sentle es kana exposed to batho ba teng kana the corruption cases that in the follow you or what? What is it? Yes, corruption cases certain should be followed, but most importantly is the prudent management of those funds. Oh, okay. Yeah, going forward. All right. Yeah. On that. But I would say, I don't know as much as a point I it's UDC trying to real. Yeah. But then currently I think Honoko Madia Alinteng ko di fund I think somehow UDC should work on maybe they should work on getting into the institutional memory of those things, because they don't have it. What's that like? What's So the institutional memory? it will be not fully fair for UDC can just act and say, okay, Luna ba call levy. How corrupt are in court, but then they should get into the institutional memory whereby your institutional memory king. Kgoroba itse gore DIS ile for you is it 2098 98 yeah ile for you go gelwa madi go funding yone ya eleng gore ya disaster management ke go itse yone institutional memory ene o bo itse gore where to action go tshwantse where to close gore ha o tsana go bora okay fund e ka re ya plastic levy ga a kre salary e buile ka yona thata mo media gore plastic levy madi a teng ka ntona a ka e go ira galang kana no chopisi tla be go charge plastic a 50 tab madi a teng ha tswa ka a government go no nka ba tsa di steps tsa gore ba re okay go ha fund e tshwere ke bomang batho ba e tshwere ba dirisa eng tsisang kwano madi a gore go a dirisa sengwe kana ra divetela go hela ka khamana kwena gone gore a tse madi a divetara okay ke dira sihikanso go teng DIS or anything se leng go se le teng nako e ba dira le UDC ya ka bua ena di power tsa gore mpieno ana ba bone gore ba tsena mo go ne go not only go close but ba tsaya madi a ba tsaya ba bone gore ba ka dirang go but you need to have an institutional memory gore o itse gore go bereka ya of which ha ke bonang ka teng ha ke lebeletse hala ke observer UDC doesn't have that. They need to go to, that's why one MP malobana a mana a fila gore a re kana ba jishwa ke domkra ka gore o batla gore ya no go thatjwa gore mente go o pentwe ka botala go ntse o hididi, but ha go itse o tshwantse gore o bone gore ya no kana ba e tlo nna ka re ke khanya gore ya no batho ba domkra ba santse ba hirilwe ba sabotage push e ya gompi, but if ba sabotage, let them step up. Ba gore nya lona la re sabotage le real is ka nna khanyele e buang ko tsa ga dithara go ntse go te let them ya ka re gore ba re ba close ba na le power ra ke rompieno ba re ba buisa ha ba buisana ke bona ba tshwantse gore ba re okay
lona hela ba le ko funding yone ya HIV what e lwantshang HIV le ntse le dingwaga tse di kana le ntse le sa ire le ntse le sa it's easier when you how le CEO ya company go tla go botsa gore batho ba account o note down o botsa gore okay re emisa go mo ra riana but we cannot be having lip service about these things because they just ke dio tse leng gore di senya dio tse dintsi di senya matshelo a batho so ha o la le power let's say o tsa company let's say overview e nentse le company ke etsang ha ke tla ke tsana ga ke ithela ha nka ka batla gore ke blame gore bo jona ba ira no ha ke tsana teng ke botsa ba teng ke botsa ghost ke re go ha no ntse go iragala that is when you are evoking the institutional memory so that you know gore go iragala and then you purge whatever needs to be purged and then go baakanya one thing. So what you also said was how when UDC currently in a botlhale ba go ira ya is that no a ke re botlhale e lebega ile e sa iria ga ba irialo ba ka tswa botlhale ba ka tswa bana le bone but they're not doing like they're not putting it into action. I mean ke santse ke dumela mo ability ya bone e le batho ba ba tlhophilweng gore ba ka nna le botlhale ja gore ba ye go batlisisa ba reng but right now jaaka re Kgoroba bua they are still ball watching. You ne re bua ka infrastructure leng gape ke lebetse re leng gape but ke tla gakologela so I wanted to ask you this gore well I wanted to chip in this conversation now gone infrastructure construction and all that this one it remind like a kanya PPADB the tender system and all that you took it to your social media this system has shown and stuff like that the tender system le bo PPADB gompieno under the new government maloba no gona le budget speech re utlwile le resa le shandulu responding to it le ena bua gore kganya teng ha ya ha wa buiwa ka yone sentle what's your take on that? Exactly what Tsaone asibuang are they are still ball watching. You know, honale kanya RFQ. Request for quotation. Maximum 100,000. Now you can imagine mapata horomenta answer the RFQ on a daily basis. And RFQ is still very much susceptible to corruption. Actually, it is corrupt. Because Hakele Sedirwa Genzea Ghosti answer tendara 80,000 for RFQ. It's a company hajo, it's a lea Tsaone. If it's a lea meditri, I go to Battery. I go lead Jalazan, Canal Masican. If bottle I made here, and give a charger home 8, the guy charger 40. Babatla metsi go ngwa le 1000 ke go charge 40. E be ke tsaya ga jo ke charge 45 e be ke tsaya ga Tsaone e be ke charge 48. It's automatic ga go inana. As we speak now this is ongoing. So corruption in the and they haven't closed that gap. You know how to turn up go the tendering system. You know I know a manufacturer who used to employ 80 people. 80. Right now, he has reduced his staff to 20. When he manufactures. And he says he wants to close the factory. Because the manufacturer and government don't want direct. Now, government do direct through corruption, put another tender boy. Mapata apuso, anelabo tender boy, the tender. Tender boy from a manufacturer outside the country. So we are taking the jobs really sustainable and giving them to this tender boy who just sits at home, goes into the internet and doesn't employ anybody over a local or employee number to valid 20. Yet without create 500,000 jobs. How are we when we are still within 100 days, somebody will basically the tendering system. The development manager concept is rotten. Rotten. Get on it, you know, project it's on the 1.2 billion.
ebe yona le authority agora the contractor morarno okay so tsenye 300 million o tlampa 150 o botsa 150 it's still rotten on million PPADB gun it was still rotten so we need to find a common ground for tendering process transparent more open we are living in the digital era mo eleng gore re tenderile re le 5 re tenderetse project 1.8 billion tsontse gore madu a tendera and the public re bona gore number 1 ke jo number 2 ke Kgoroba number 3 ke Segaetsho jalo di scoring tsa teng di na open is there in the world go dirwang yalo teng you don't have to do something because it's done something in somewhere in the world. You have to do it because it's the best for you. No, like the reason why I'm asking is because I want to understand if the whole thing is going to be safe. I agree with like this information in like it's trying to as much as there is need for transparency and all that, but there's information in it's not necessarily have to be born. If you are doing a tender or anything that is requiring it's an issue of national interest. There shouldn't be any secrecy in it. Kore yo is standard. Kore hala ako swakale kore bakuduru ako China kana kuyuruaka. Kore hake eda onto Kgoroba. What if it means PPADB? If it means we overhaul it or dissolve it, maybe make it something. Modify it somehow. Kore akore hang haraka tenderala let's say tenderala go supply bana ba dikolo nama kuku na lwena so should there be any secrecy in that? No, like not secrecy. I'm not saying secrecy, but I mean like okay, for sensitive. You mean maybe confidentiality. Then that's the way. Then the universal law is that you gauge anything selling or sa diragala gore gongwe le gongwe hela gore le gompieno ana we gauge we lekalekanya le public and national interest. How bona solo hela ka re gore so se ke sa national or public interest, it should be out there. Okay. It can't be sensitive whereby o supply bana ba dikolo namako yeah kana wa gatsela You know the secret yone khanye ene ntsi ene o ibuai that's yone BDP government secrecy ke yone ntsi e tsweledisitse rona ke rona re findang out ha re sena go nna re ntse re lebella re go diana go ha China kante ke bona ba ntseng ba ira yana company ke aga mang go ira getsang kante China ba because company tse di mo ma ina hela thata tse le gore ke gone re simola motsimane bo chanta so ma ina tenga thata ke gone re find out re botsa kante mathaka ba China ba blind mo go inyela mo ile gore di tsela tsa bone ke tse di tsa ba pula tswa ba so ke yone khanya tenya secret ne ta re hela ha ne re go di ha di secret ne ta re la gore ha jinta o irile nnetane tsela e kokomologa ra go bone re ba bolela re dueleng kana re tseni kolonyana tselena le tsone re go di auction re ba kanyetse gore like go tshwana le system e tshwana la SIPA maybe. You know, I was about to go to like where you get into SIPA and then you see a company gama. Yeah, so even the tenders, the works, not Little tender, company, the works yeah. Because remember this that's a things, good remember this things the tse dingwe tsana gona le PPADB Act dio tse di bidiro ko parliament male mangale teng ga ke itse tse dingwe a kere gongwe gona le gore di act tse dingwe be nako ya tendom kragane gona go ntsha tse dingwe di tsenya re thula metsi bosigo ka botsa but then me hela ha o tswa ke molao o leng gore wa gazetiwa mongwe mo ga itse gore molao o kuo o teng so jo ga tendera o follow-ile molao ya no secrecy yone e tswa ka e gone go kana sensitivity e tswa ka e gone go kana sensitivity ke yone e tla be dira gore gantele motho ya nong a ba batla go ikatswa kana go gone corruption e dirwa ke gone mo leng gore that's why DIS all the time has always been hiding behind national security what yeah Mr. Kgoroba in there national security ya matlaka yeah project ya mau ile bala maina di company tsa teng kana Tsaone ke wa bua ora thata ana a dijisa ene ka 1.3 somewhere there 1.3 billion
ebe DIS e tsamaya go tsa company e tenderileng ka 1.8 billion. That is an extra 500 million. Akere gane go na le transparency. This nonsense would not have happened. And what is the DIS doing in tendering or PPADB? It will be like Parliament, PPADB Act, what is DIS doing? Public company ke ya re 1.3 billion e nngwe ya re 1.8 go tsero ya 1.8 jang akere wa bona really public we could have scrutinized that on the spot ya no go ne tswele 1.8 ye ga ire ya khote le one ya ora ni a didimaleng seng khote re tla le nela 200 million le didimal journalist wa ta o rekelwa jini wa didima. So you see how the system works. Yeah. Journalist imagine that someone is looking at the tender 200 million. Ha ka ka mind go nela 10,000 ta go mo iwale ta go no ga ga pelo se se bone 10,000 ta tsana mo go yena. o nela 50 o nela 50 aba go bolela gore you can go somewhere to ha o nela 50 na go eo o na le leso la go maitengo no mo ga o itse le gore o ya maitengo jang malo re bile go ga lona bona case I can see that so now that's where media capture mo le go bitsa kana o nela ambassadorship deal some ngol le politiki o twa tsewa bo go tsa go tmona di dimala ke a utlwa gore bua thata go canceling kana ka go ikete pele re ta go tlhatswa diatla that's ibile gore ha le miss the point ya gore media o capturile media e bile go capture ga one nne ke go bona ka re no go le mo ga matshamekwa na kweneng ke khabara di politiki ma politiki a rona ba kile ba capture wa thata ke ga kologela ke follower re o mongwana na bua thata go parliament ke batho bua lena la na bua thata go parlamenteng e le mongwe ba batho ba neng re ba tshepile gore monno tota ena ka letsatsi le pera ra mo tshepa aba hiwa spane ba tlogela a mantsi tota e le gore ibile o tlogela bathopi wa tsama ke ma okay ke ma Mr. Kgoro for kgaolo boss lady o tla fact check fact check ke ma ona bua ka kganye ha kologela kana ke ka bo 2023 yana re le go phalape re ile tsa Congress party hate ke mang majestic re le go majestic 5 hotel re ra teng ga butsa di bombana re no yanja yang gore ke ma ga wa itse ke bona kana nna ke swetse bo amaruri go bile kana I can't even afford dirinyana mo majestic ra ke nene o butsa tha ene re le go 5 yana no just drink you know kwa kgaolo e feng e busia I think okay still on corruption what's your take on the CEDA thing like the CEDA ongoing CEDA thing re according to the news Thabo Thamane, who has been the CEDA CEO who has been CEO CEDA for the longest time, has been suspended go ne ga nna le strike led by one Setlomo Tshwanelang and all that, and until Bosani le bone they were put up there or bana le di companies stuff like that. What's your take on the CEDA situation right now, looking at the fact that Thabo Thamane has been suspended and how CEDA hela ntseng ka teng hela gona? You know, the accusations are Thamane ke magata. Nothing with evidence has been brought before the public. Okay. So tota go simolla o akgela mo dilong tsa magata. It's wrong, but ke tlong go akgela mo go yone ke ya ga sane seri. Ya go akgela mo go yone because ga simolla point ya go take CEDA ambassador. An acquaintance of mine over at CEDA who's quite senior. What is your marketing department doing? Why do you have a marketing department if you are going to engage Sani for a market CEDA? And then, but from the onset, you know, appointment it has corruption. It has corruption. I don't see why never appoint Sani. But as for Thamane, why are you saying it was corruption? Like what point?
why should you have a brand ambassador and a marketing department? What is the marketing department doing? No, I get brand ambassador. Market. Yeah, brand ambassadorship I get it is the extension of marketing. Or like it's marketing, like why would someone outside who has the capability or expand your marketing. So if you employ people in your marketing department and they don't have the capability. They are not influential, like they don't have numbers like Sani Sirite, for instance. Or using Sani for influence. For the numbers that he has, yes. Because Oka reach about compared to the marketing department. You know what? Marketing a product like CEDA, it's not like selling Coca-Cola. You know, Coca-Cola, because you want sales. You don't want sales for CEDA. You know, you just need CEDA to go to different villages and tell them what is available. It's not a product like Puma or Nike where you need to advertise for people to buy. You know, because CEDA doesn't even have enough money to meet the demands of the public or CEDA. So why do you spend more money on a brand ambassador when you can't even finance the project that's about to CEDA? Can I carry you are saying Madi amanti ko CEDA, Bazwana ha batla go tsaya madi ebile e hana re batla go re bitsa. No, CEDA e palelwa go nela batho madi because ga ina madi. So why spend more money for people for an ambassador to attract more people to come and apply for CEDA when CEDA cannot deal with the applications it has on the table? What you're saying is that CEDA didn't need or doesn't need an ambassador. It doesn't. Is that what you're saying? Yes. Tsaone? Okay. With kanyone ya CEDA, I don't know. I don't have the they were providing let's say market analysis wa bone gore go ngwana ba lebeletseng ba irileng ba irile. I think go no go nka ba kile ba ithusa gore ha di khantse di tla ba itse gore ba thiba ya. But how I understand it is in terms of ka ha ke neng ke bona ka teng ene Sani ene did a very good job according to ka hanim ba moni ka tender re ba ba inetseng ka teng hanga ka re corruption ka gore ha ke itse gore we hilwe yang kana go iregetse ngwangwe ba mo approachitse and then na ba bona gore gongwe ba lebeletse influence ya ga go mo social media. No, like he said he's the one. He said he was the one who wrote a proposal and submitted it. But he said it doesn't matter whether he's the one or not. But they should have, Sani is not the only celebrity. He's a celebrity. Yeah. We working. Riane re Kgoroba. Like they should have been attended. Can't CEDA you ene hela tota. Apart from the waziri ntsere ka dibua, what is the business ya CEDA? Business ya CEDA is in business, right? Business ya one ke go admisa batho madi a gre ba bula di business ene be ba ira e be ba buisa madi a teng. It's kore ile bega ka re yone hela yone ka bo yone ke yone e leng gore government na I dirile gore ga batho ba sa khone go adima madi ko FNB kana ba sa khone go irang ba e go gone. So that is why Kgoroba that's why le marketing. It had to have marketing. How when le marketing there are something that they are selling. They are selling loans. They are operating and they are babereka most it's a parastatal but they had to make money and but revenue baluse madi ba dire madi. But then dio tsenga tsana thata mo go tsone ke gone gore tenderate nna ke tsore e hilwe yang le gone ka ya khanya gore gongwe di celebrity ne di dintsi a ke tsore go dira bona ba itsore ba lebeletseng ha ke itse bo yeo ke yone ba ka e explainela kana gongwe le ene Sani o ka e explainela. But then ke ne ke batla go e tshwaela ke gore CEDA hela yone tota le kana ke bona ka teng from the look of things Sani ne re ha ke bona postile ka re batho ba there is a lot of interest the comment tsa gagwe mo leveleng ya social media ha tsama kwa re ba ka CEDA aya ko kai batho ba le bantsi gongwe o se gongwe batho ba le go ba ka shikao ha ba latetse go ba bona ba tsenya mo social media batho ba le bantsi ba irang ba
ba di mama di mo CEDA ba irang ba bula di business ha ba sena go bula di business go ra re ke economy ya gola ya no problem a teng gore we don't have the numbers we could have gore CEDA le one hela ka bone hela le one weakness ya yone ke one e leng gore e gone ho they should have done the moment ha ba ikisetsa mo spaces sa gore e nna yone business e ntseng yalo ba simolla ba tsa di influencer ba tswantse gore ba itse gore ba mo business e leng gore ba mo territory e leng gore ba tswantse gore ba nna accountable mo e leng gore PR ya CEDA kana communications ya CEDA le ene CEO nana le gore a update batho gore okay sani ke o e dirise ile sane a dire se re kgonne go bona bokana re kgonne gore I think there's a record di tshwantse di teng go supa gore go teng ga sane go ba ungwetse yang le gore go ba lusisitse yang le gone gore government o ntsha bokae bone ba kgona go dira bokae otherwise then CEDA hela yone ka bo yone hela ha ile gore sane wa re o ba netse proposal e ba idumela ga le nna nka tsenya proposal ka gore CEDA hela yone ka bo yone se body weekend we cannot blame sane we cannot blame anyone gore hela ka bo hela gore as an agency gore hela tota it has been useless all along ile gore se ba neng ba se dira re gore ba kiwa se question ha kgone go se tlhaloganya motswana go ga kiwa ha kgone go se tlhaloganya I think what are you guys saying? Thamane. No, wait. Before we get to Thamane, what are you gentlemen saying? Are we saying that we do the channel level CEDA, NDB government again? NDB, those things they don't need outside marketing. Kind of like this what you call outside marketing. There are influencers, like there are celebrities, there are people buying on what, like if you affiliate marketing with. It stems from a marketing strategy. Yeah. It stems from a marketing strategy. Inform you like a marketing analysis. Exactly. Now it should be well up there, well stated. What in weakness organization okay, no. whatever they did when badira la go direla bontle ja batswana kana yang BJB so bona hela ile gore se ne ba se dira the intentions tsa bone di siame but they need to be maybe how when accountability they need to account gore le motho a media go mpena botsa gore sane o na dira eng kana botsa gore lona ka ntele spendile bokae mo marketing they should be like ha mo parliament a botsa they should le spendile bokae le boetso ke bokae isinga be khantelo senta question ya go simola then now the agency now is useless hela ile gore palwa ke go ipuela mo diwantse tshwanelo yeah Mr. Kgoroba you wanted to chip ne ke re go ra ke re Steven Bogatso yeah go FNB ga sa dire profit tiro ya tsama o kila utlo ka go tsida e dirile profit how do you spend so much on marketing a product that does not make profit? Number one. Number two, how do you run around the country spending so much on marketing? Ya di application yo palong ko enela madi. You see, hane CEDA ere kana re na le 10 billion e ke yo ontse hela now we need to get this 10 billion going rehaba to the loan. But CEDA palong ko haba to the loan. Let me ask you something, Mr. No, chema itle ko morago. What they fail to do by dirile ka chema ba bata go ngwa ka dithopo. Yeah, and chema ke re ntwa ke CEDA. So go ra re gompieno na ba le yone ke ngwa di weakness tse di. Ba ntse ba gompieno ana ka re ba go apply yo mongwe le mongwe I think bontsi ja rona gona go le rona ba re gona ke re apply la CEDA ra reject. But then okay, we need marketing, we need sign. Then ko morago gape ga go tsa dipolitiki anong batho ba bona gore ba batla go tsa puso ba mo kraga ba tla ba re chama ke eo tsang nako e yotlhe bantse nako e yotlhe go ntse wa go ntse go sa chamiwe hela ka pele ga bosane hela CEDA is inherently chama. So why are they branding chama? What I'm saying is that obana CEDA how bona ka re ha ke bua ka yona thatana ke feel gore ke ngwadi legacy tsa BDP tse di disturbanto. CEDA CEDA is one of those things they long gore
ebile ga nka ba nna ba mo 100 days bone nka ba tsaya 5 days go a go e baakanya tota kana go batla go bona gore ba ka irang gore e kgone go nna se leng gore ke sone kana ba irang a kere re bokonare dio tseletsa tsa chama ene tota na ka fesa e sa nne loan ne Ke grant. Yeah. a dire yalo ene di grants go no Yeah, no, did mates. Okay, let me ask you something, Mr. Kgoroba. You keep on saying CEDA is running at a loss. Like, is it running at a loss? Yeah, it is. It is. Yeah. it's documented. Oh, like it's documented. Yeah. Oh, okay. How long has it been? How long has it been running at a loss for? Like, is Well, it around- I don't remember any time what You the know- CEDA is the profit. You know what happens, Joe? You know what happens, Joe? What happens is that this you know what happens? It's bad, eh? Yeah. Ka puso ga dom kra. Di parasites le di rana hela ya ka bena hela go you can imagine go re o tshwana le ngwana o ko la penyo le ngore o spoiled bread. Yeah. Eh, kgwedi ya hela time go ha 1.5 wa allowance Yeah. o ntsutsweledisa Le ngolonyana o tshellwa petrol. Yeah. So it's like government ona banela ke ngwana ona Yeah. ya di allowance. That's why it's Yeah. a spoiled bread. That's why they would not even account to the media go to you can send a question here to Miria go tsa ga to misa o le go Miri kana o le ka ya go tsa 3 weeks ha ba tswa ba kgathantsha e ba bonang gore okay let me show you how bad it is. Yani ke bua from experience. Tabo ba bona gore motho go batla go kwala ka CEDA go Sunday Standard. Yeah. Batla ba go ba hela go no batla ba go kgathantsha mmiri ya le gore le wena go ngweta utwalla ba nela mmiri advert. So they had that Mmiri e be too. Hey, it's an institution. Ene gore ne a bila ke batla go blame Thamane. Thamane o tsena mo di thakwa ithala business as usual is a culture dom praga e leng gore ntse all parastaters la ka go botswana railways le a kere gompieno ga kitse a diter a Bo bona BMC. tsama o ka tsama wa rubua ka dikgang tsa motakase ka it's the same and then ke yone kgang tse leng gore ha re di bua gompieno re bua gore UDC should not be seen e kare e ball watching. They should start there gore CEDA le mere ba kanya halle tse tsa gore go na le di inquiry ora parliamenteng re nna re santse batho ba tsamadi a bone go no gompieno. Yeah, Otherwise Mr. people are going to revolt because go na le monno mo ke dia buang gore gana ha revolution is simolola the poor shall eat the rich. Ke yone situation e leng gore we don't want to see UDC e pitela le mo gone le gore ele a se ka tswala motswedi wa legacy ya Democrat because they had to they are ba itse gore madi ga yo okay ba itse mme gore legacy ya Democrat e ntse yang mo go simple wa bona gore Democrat e sentse go ntse yang kana go ntse go senyegile go ntse ba tshwantse o berekela go mo di kgaile. That's what we are saying. Okay, yeah. Ke tla tla ko, I would like us to expand that conversation there. Mr. Kgoroba, you saying ngoba e kana ya di application tsa CEDA. We know that part of it ke okay motho ha qualify. You mentioned gore ga te gona le ha go fundu ka gore gona madi. Is that the case? La go ntse gona le gore no CEDA e khone go funda ka gore gona madi. O kana ja khanya gore Story Kgoroba ha qualify. Story- ha ana security. stories a gore motho ga qualify. Go tshwana le Botswana Power Corporation ba na le load shedding. Instead of instituting proper load shedding, ebe ba ira gore nne thata gore le reke motlakase. Ebe go te system e down. Kana system e hela by virtue of failing to buy electricity. Ke load shedding hela ka boyone. Me e se gore tota system ya gore ka motlakase ena le problem. E le gore ba lebetsa ka load shedding. So ha go te motho ga qualify. Ba bang ba bo ba sa qualify, but half of those applications ya bo ile ora gona madi for political experience ga ba re ba tswana ba re me nke be re gonela me ha rena madi o tla bo go batluwa se e be go te motho ga qualify. It's not that. So like that's your own personal. It's not like I know what Abana nyoko. I know what qualifies go CEDA. CEDA, I know people whose applications kind of projects qualified for CEDA. If you got to qualify, then you wonder why you got to qualify. Then you get inside information. Bafana American go CEDA. Have you benefited from a CEDA loan? Yeah, I have. You have? Yeah, I have. Oh, okay. Yeah. Like have you paid the loan? Yeah.
Fully. Oh, okay. Yeah, you see. Okay, a go re bona kganye e re Kgoroba a e buang. Wa itse gore go na le gore o a ko CEDA. Ka business plan e leng gore Wait. Yeah, it's who. The time that you benefited, were you a member of parliament? No. It was before I It went was into before. parliament. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. O bona go dilo tse di diragalang gone go bo CEDA. Ke bo gore gone tshela ile gore ka re go unprofessional gore ha o ya go o bona gompieno ha re batla loan ko FNB. Yeah. Re a kwa re itse re go qualify yang. It's something se sengwe gore se public. Se mo public domain. Gore la apply la loan, ha go apply la loan, ha go apply la 20 million o ntse re wena ha o kwa khona o duela 20 million. Wa bona. So le CEDA le one di wa tsa teng di public. Ya no mo go ntse yana gore imagine ra nna le wena ra mogela madi a le kanang ra I mean re mo society e leng gore we are in a very close society. Boss lady ha ba apply la loan ko CEDA. I did the same business proposal ya dikoko. Ebe ke tshantsa mo dikokong ke tsenya mebutla. Ebe go tla go to wena ha o qualify. Ibile ka ba go bolela gore because mebutla e reng wa bolela wena o itse gore tota go tlhelele you are useless ha o qualify. I mean that's batho ha ba tswang ko CEDA. Bontsi ja rona ha ba re rejectilwe ke CEDA. Ra be re boleletse gore ha re qualify tota go never ever gore o tswa teng o ka re gate never ever even think about it. For me. Have you applied for a CEDA loan before? No, I haven't. No, you meet people. You know, Yeah. the good thing about being a journalist. Yeah. You get but why the tender when ba tender they come to you ba exactly. ba CEDA e corrupt ya nya. Okay, Tsaone, let's talk about Thamane now. With your experience, with your experience as a journalist and all that, I've been in the game, Len. I've heard stories, this and that, blah blah blah, stuff like that. What's your take on Thamane as the CEDA CEO? Someone always said it's so surprising how Thamane has got in even the longest serving CEDA CEO ever since. Apparently, Matseka have been there, but Haban Nalebaka stuff like that. Yeah, after Matseka it was Thamane. Yeah, it was him. What's your take on Thamane? Problem I had a CEDA. Yeah, kore khanya problem ya Thamane ke gore it's an issue that can go even for up to bo di khanza tsa litigation. Yeah. Normally nna ko ke tswang teng go gore ke tshwantse re be ke ntse hatse ke checka gore ya nyanya. So personally hela ha ke isibe ke tsamaye ke mo checke ke bone gore a mene tota corruption e go buang ka one e teng gore a gongwe le se ha ile gore a ke re ga to corrupt gongwe le se a ke re wa re boditse sane a ke re gongwe le se gongwe no potse sane mo gare ga matshwitshwiti a batho ba ba apply tseng kana ke ra gore ga ke isibe ke bone solid evidence ya gore o corrupt ne ke ntse ke utlwalla hela yone tsone di khantse ke di utlwalla ne tse di ya ka le wena hela o ka bala mo di pampiring hanga ka re o corrupt kana ga corrupt se ke se buang ke gore mongwe le mongwe o ka mmuang le o leng gore o ka tswa ba nile mo CEDA ka 92 kana e formiwa kana e reng all they went ba tsene ba rwa dithako tse leng gore ha ile gore ne di ntse di nkga ba rwa dithako tse di nkgang o itse gore gompieno a ka rwa dithako tsa me di nkga ha o tswa mo dithakong tse di ha o tswa ha lena la go le tswa le nkga ke so that is the problem is it's very unfortunate that they had to continue a legacy of corruption and ne ke gore a ke reng spoiled bread child ya e leng gore ntse tswelela they had to continue the norm and ke sone so bana go ngwa step down go ngwa a re tsona le reason tsa go I have never asked him I wish go nka mmotsa ka mara wasn't he suspended? Ha ke tsoro suspended Like, no, he was. I mean the investigations. Yeah, ba bang ba re wa step down ba bang ba re you know I can do what dingwe di but ha re go suspended is very unfortunate gore ene o tsena hela bata go rwa dithako maybe we impressed ka teng gore a last longer go CEDA we wouldn't know about those closing the CEDA issue now. Are you with how the current government is dealing with CEDA now? Are you okay with that? Can you like
to you it's a total no. Let me tell you. Since you said CEDA is is one of the bad hormones. Let me be very quick. Let me be very quick about. I think the people, the public should know this thing. Yeah. UDC has never been a party. Yeah. UDC is a project. UDC it was formed as a project, a power change project. That is why ele parties are it's a revolutionary project. It's only ANC. Yeah. So if formula mo horing habatsena but say the whatever say it's hitting ANC go. I'm not blaming UDC ka sepe ha ile gore ke tlo ba blame ka sengwe a ke tlo ba tswela ke tlo go ba blame. I can't be apologetic ka kganya but ke project e tshwana le ANC ha ile gore ANC paletswe ke go gompieno ana ha o ta go ganetsa ANC ba re white capital monopoly le ntse le tsweletse ba makgwa ba ntse ba tsweletse ba nywa meamuso e heta laba. So what the politics of South Africa tsare what the ANC se se dirileng e tsweledisitse kore tlogetse diwa tse dingwe dintsi di nna hela. I wish UDC e ka ithuta gono, and I wish my UDC le ba ba tlhophileng UDC, you know that almost many people le ma BDP because it's a revolutionary project, everyone was on behind UDC. That's why he win. It didn't win as a party, it didn't win as BNF, it didn't. I think gono before haraka bua ka dikgang tse teleng ha go buiwa be gonna le go defendiwa go nna go ntse go nwe metsi. Yeah. Nna wana kganya gore why batho ba le ka go defender what some people are defending what they don't understand. It's a project e leng gore it's an how ga kologela ka 94 ANC re letsa puso nna ba sena nako. That's why we liked it ha mathaka ba re bana le 100 days e be re ba ke bone ba re ba batang nna ba sena nako nna ba itse gore maburu ba sentse le ha tsena ba itse gore South Africa motho mongwe go Alexandra yo mongwe go Santini nna ba itseela gore ga ba tsa puso ba itse gore go ntse ala so se ba santse ba se direkeng that is why melo ya South Africa le serious e leng gore gompieno ke gone ba le kang go evoke gompieno bona gore ke dingwa tse ka yone ya gore ba tse le hatsi mo batho melao ya tshwantse go dirwa ke UDC ke yone melao ya tshwana le yone ya go tsaya le hatsi go sana compensation ha ke re o irwe ya le gompieno. So ha ile gore we have I mean UDC re santse le go kganetsong le bona madomo kragana ba le mogile gore di parastatal or state owned enterprises di useless ha di bereke tse dingwe ba ntse go te di tla mejwa di tare. So gompieno a go re re bua ka CEDA, we shouldn't be talking about CEDA, we should be talking about what is UDC doing. Are they ball watching gore hey Thamane is suspended you know when someone is ball watching o lebella ball e tsena be le gona re ngwa react. So we don't want that you see when you are not when you are not ball watching o santse gore o bone gore o latela motho go la ngwe le sengwe mo ga skipara ngwa ke tsoro o santse o ire yang gore o so ke project so se go se bolelang gore UDC ke project e leng gore it was in a formula an action project. That's why the party ne tsa ikgolaganya ba simolotse pele ba re ntsha UDC phate re ntsha BDP mo puso now they have done that's an now action. we ipela 100 days ga go a tshwanna gore go nne le di excuse tse di runyang gongwe le gongwe gore of course mo gongwe when re na realistic tse dingwe ka ba di kgwana le bo gore madi ga ya but then you don't need money go overhaul CEDA. You don't need money go tsa CEDA gongwe kopanya le ya kana gongwe le NDB. Those things they know. The VP ke ngwa dio tse leng gore ke gakologalwa mo bana ba thola ba di bua tsa mo di rallying. Those are the things they know. And then you just evoke the what's the institutional memory hello gore okay lona go ntse yana go lona go we think this is e ka bereka entsana because we nka se re tlhole gore gone gompieno ga di CEDA because Kanyate it was Facebook but then the BR there's Botswana Railways there's the report is across even BMC ha ile gore wa re gona le corruption water utilities water utilities bo BMC ha o ka tsena kwa ba bona bile CEDA o tlo akanya gore bile CEDA e botoka bile gongwe sa di o na le go e tsatswa sa ka go e promote bile
ke ra gore yone yelo yone BMC is west yeah. ana ba santse ba kolota di farmera di tse dintsi di teng and then ke tsone di tse di tshwantse gore re lebele go tsone gore UDC tshwantse gore e mo go tsone di tse di sa tlhokaneng le madi teng action it's an action ke boela gape it's an action project e se ka re ba bangwe mo social media I think ke bona gore ka kganya teng se tse simolotse go thobela ko parlamenteng ya gore e ka re yone kganye ya nwa metsi ya motho a bua ga tenwa metsi bona this is an action project e leng gore ne e tlhophela go acta not go nna ha le bere we will see when we ha rena go nna le madi nako ha ke itse ra go tsaka ya madi ditema le tsone ke tse le tsone tse it's a very ke dilo tse di uncertain re tshwantse go acta mo ha e leng gore ka acta teng re tlhatswa e leng gore ka acta teng it's a project ska ra ikanya se di bana pele Sidibana pela ga sikang. Yeah, we know your stand there, Mr. Kgoroba. Hare tswala yano. We lost the country lost one of the like the most important women, Machiep, who's been very vital to our education system as a country. So I would like to ask you this. Having benefited from that education, how is the state of our education now as a country? It's terrible. And I fail on top of that. And also our education system, if I'm not mistaken, there is an education system, yes, like if I'm correct. Is it ideal or after so many years that education system? If it's ideal, it's ideal and it's beneficial and all that. But yeah, you already said it's terrible. Okay, yeah. And I wish at least we still be using that. Okay. Because okay. The study group. One about with a study group. Like vocational training. Quality ya tsone le standard ya tsone is terrible. Yeah. O tla gakologelwa monna o na bidiwa van Rensburg. Yeah. Ko no gona le but the product tsa teng ne ra di bona o no gona le batho ba ne ba na le di skill di brigade tsa gompieno ra ha gona di skill tse re di bonang di tswa mo teng. So our education system has actually regressed. That is why gompieno tiro tsa diatla mo Botswana mo, especially Gaborone and surrounding areas, ke ma Zimbabwe, because the education system has provided them with that. Yeah. And our education system has failed to provide our people with that. Yeah. Kinale ngwanani barayaka omo one of these brigades. Ki mmotsa gore we are mechanics. Ki mmotsa gore no, but in the 6 months that you've been there until you can't even explain. Gore ba skolo hela gore go ya skolo meli thuto ga iyo. So education system arona is very 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 terrible. But in closing, the worst evil that has been done to our education system is what is called automatic progression. Mongwana hetang hela nza feitse atshwere less than 50%. And unfortunately, it was introduced at the time when my father was Minister of Education. So my father is complicit in this mess because he agreed for the BDP government to introduce this automatic progression. And I still blame him for the mess. It was after the 99 elections. Or from standard 7 to form 1? Hotel, ngwana o tshwantse a faile na re simolla sekolo le go standard one no faila ga o sa pass. Or I repeat. O repeat. Wa bona. Ya no gompieno ko re le I think sekolo na kwateng you ka junior ene hela ka form 2. Yeah, form 2. No. Before. No, ne hela ka form 3. Oh, form 3. If you atla is you go form 2 ebe why change is you gape go form 3. Na re tsena sekolo in the 70s. Ke le junior hela ka form 3. So and how sa pass no sa progress. Yeah, it was good. So you feel automatic progression is a problem? It's a serious. How one after 7? I repeat. No, I repeat. Just kaya go form 3. One. Half go form 1. Half form 3. Umbi na
go na le di-D ngwana ke is one of them o tsere D ha ke botsa ba ba itseng ba re no crossed threshold wa tsamaya but I know gore this boy doesn't really qualify go dira form 4 nke ba boeletsa form 3 all but with the current system wa heta wa go dira form 4 and that is nonsense. But if I may ask ena motho no o leng gore I think is the issue education system e gone ka reng ha ke tsone ka re syllabus kana curriculum kana ke because ngwana o le ga o mo repeatisa o repeata tsone dio tsone gape tse di mo palla no o mo problem go gore o mo repeatisa a lositse foundation go morago go re ke ba sala sa heta go standard 4 wa bona ba sa hiti go standard 7 ya no ga o mo repeatisa go form 3 wa utlwisisa o lositse foundation ele ya standard 4 le standard 7 ka gore o tla heta ya lantsa what if o pasitse 4 aba go faila 7 aba go faila 7 a repeat 7 but what he's saying is that o mo repeatisa tsone dio tse mo paletseng ene ke ngwana hey re na le batho ba nne di permanent secretary gone bane ba feitse bo form 3 le bo form 5 ebe ba tsamaya ba go repeat ebe ba pasa ebe ba tswella pele it works but ga isa bereke that is why it's important to have now vocational training ga isa bereke gore ara ga abelwa the academic mainstream. Maybe the question is where la go khanya vocational training ya rona gore le gore move with times. I mean we are in the digital bona gore gompieno ana we le gato mo podcasting ke podcast gompieno ana back then ngwana ha go la o tla ba batla go nna ke miso mmereki kana na go eno go la no batla go nna miso mmereki lona le thusitswela ke kganya gore netane dio di changeala mo pele ga matlhalo na then you had to adapt so why ka gore ra bona gore go mo di podcast mo e kana di tiro e kana ga se gore gongwe gompieno puso ya gompieno gongwe e le ke gore dio tse dingwe tse dintsi tse bonang gore di teng ke tsela tse market di wa fara di simoless back as gongwe go bo junior gore ga ngwe le sei ba ska ba tshaba kana ke tswe ba tshaba gore gongwe ba ka ruta bana di computerize go primary kana ba ka tshaba gore ba ka ruta bana gore ba ka ira madi ang ka tsone because right now madi a mantsi a dirwa gone mo o bone hela gore one of the moto o leng gore one of the biggest wealthiest men mo lehatsheng ke batho ba dira di business tsa tech like bone bo Elon Musk le bone bo Facebook Bezos, so Mark Zuckerberg, why di bo government ba sa lemoge gone mo e be ba leka go leka go overhaula curriculum overhauling ya teng ke yone ke buang le yone UDC ke tsone dio tse leng gore ba di le bana ba tsantse gore ba di hegogele ka tenego e seng kanang ka sepe ba re democracy le rnetse puso le re tlogedisa democracy mo ga democracy thuto tsa democracy tse a re tswehela mo go tsone re bone gore re ira se next year re irana dio tse dingwe tse nna dinkaedi tsone nna ke bone gore dio di kgona go nna motho bona kweneng khama ile tautuna ne gone gore a heta kwa ga bane kwa ba re wa bona gore lona ka re lona thata ka re Monday ibile go implement your alcohol leave so it's easy when you are all more powering boko can just adile policy kana ga dirwa sengwe hela it's easy how mo netani hela dio tse dingwe ke tsone dio tse dingwe di tlhokana le policy there are policy issues tse dingwe di tlhokana le parliament a di go tshotliwa go parliament tse di tlhokana le executive decisions whereby gongwe presidential khamana ntse ga the order ra kana go nna ka tenne go nne go ntshwa tsone ne re itse thata gore dio tsa tenne ne re di twetse thata ka nakwate so then ne ke re ke botsa le re Kgoroba gore a wa ga kologelwa gore ke ipotsa gore go ne ga nna yang gore ha ke tswela the 1993 1994 ke dikilo commission yona ka khanya education ine a helela kae ka re heletse mo phori ke ra le ka go e touchana go ne ke santse ke le go gazette re bona gore ine ya gora gore di real time a go a tsena go la re ne ke ngwadi o tsene go rona di fela ka thoko aba fuka sa mo it's still gathering dust as we speak it had the best recommendations it's still gathering dust that's what the bill repeated it's not like they didn't have information at that disposal. They had information, but to implement,
Happily go parliament, one of the first, actually the first motion I had that passed go parliament, was the abolition of your automatic progression. Yeah. That was up to, that was 2015. He didn't sign, no talk about 2018 as a sign. But Sicilian no talk about 2024. As a sign. That motion on Zolo was a sign. Gonzalo. Yeah. Still on Machiepe, I would like us to take this 2 minutes now to talk about women in positions or women in politics right now. We understand that Mada, who's your colleague at the at the BCP, she's the mother of the house. She has history. You know, we've seen her allow traffic during the disaster Yamaloba, stuff like that. Yeah, let me chip in. When I allow traffic, you when our compiano change lady color. Party colors, yeah. Let's just madi we tlajuli kile ipakanya gore gore bona re compiano na kwate no ka skwa mona allow traffic. Na kwate no ka skwa mona le mo leveleng yone ya re mo gone. Na kwate ne ra ki bua le ene na le kwa ke le kwa ne le dom kraga. So gona ana ke puso e ntšha ka ba bua so wa bona hela gore motsadi mmena a le ka go gora ke mmitsa mme ke motsadi wa me ke la gore na le ka go baakanya seemo sa traffic ke mother so wala na ke mother na kwa teng ka se ka bene ke la rena go ke le tsena mo parlamenteng gore re be ke itebala ke tsamaya ke ina me re kriana ka re he kana go ba molletse gore mothako o ntseana le yana ga wa so ga to ga ntla because a ke go na le history ya gore o utsa o kile a tlapiwa ke now Sunday Standard editor ona tlapiwa ke masiri parliament a kopana le ena go tsa kwana wena mona o mother so go wa go ntla but then I don't think ke di issue tsana kwele I think so ke neng ke se bua ke gore ha o no ka nna modom kra ga wena kwa tenjoy ke la gore mpa go lo neng ka bene le ka nka bono imelwa ke mpana go tse because no tsena mo ditlhakong tse di setseng ding ga wa di rwala di that's why gompieno they are coming out ba tsena mo Facebook madom kra gore o itse re ke era le ka ra ijala setsa rena madom kra ba dia itse re ke he ba ga nne go tsamana go eneng bo re Kgoroba aba le bo le moatsa bo re Kgoroba ba isaka ba ga nne go tsamaya ba bona gore he ditlhako tse nang kampara bogolo hang kampa kaja le ga go nkga dijo ka teng ka nne ba rata dijo ka teng gore ditlhako la dintse ding ga bona ba ja bona tota ba utlwa mong kwa dijo go na lwa ditlhako now ya nong ha ba sa thole ya ba ja no yeah like now ba ile BC ya nong ditlhako diang yeah ko na ba utlwa mong go ya yeah tell us about quickly what happened between you and Mada at that time yeah like you were being a journalist and she was minister by the time what happened was a time ya bona ke go tsena gano yana ke bona gore yona khanyana ko so what happened na kwa ta ke Mada was given portfolio ya ministry wa education I think na kwa tena ba sa itse ba go kgaoganya kana ba kile ba go kgaoganya I think after khanya teng bana ba heletse ba go kgaogantse go te ibile o ka rona iswa go ministry ono wa ma primary what happened na kwa teng was na kana ke rene ke theogetse ke le on duty and then I was receiving serious public in fact national interest information about Madao ka botsala ba ga go bone bo hapegile le professor Limkonkwini le bone ba batho ba ditsala tsa bone bo goreng ke receive information ke anna ke lebeletse yana mo gongwe kana o ithelele gore ha o le if you are going to be investigative ha ka re utlo go tekana Madao ke o yana o nyadisa ngwana ga professor Limkonkwini kana ke o ile lenyalong ko Malaysia na irile ya nyanya ha kwa lebella ya lotara a kana botsala bo tlhoga hela le wena o kgona go nna tsala le president but then what was most interesting was now Madao kana Madao ke re itse ne lawyer now o bo ithelele gore yana kante gore re go lebega ka re ka neng go ntse ka teng na le tender go mo ke go mo re go bitsang tender go no di tsa dom ka go create a tender out of anyway no gona go na le tender ya go lebella batho a kitse so everything was a tender that time can we have a tender of eating too much go ne le tender so mata una kwa tena ne so tender gore a he ne le lawyer ya Limkonkwini ya no kana gore re botsala ba teng ha o ka bo lebella ke go mo re go bitsang chronism kana Madao tshwantse gore enne top regulator ya Limkonkwini and then
ha re lebellana re wa mmotsa wena o le journalist kante mada ha o le di botsala jo bokana kana di nnetane ha se gore bana ba ntsi you remember that there were issues with Mkonkweni whereby na ba khona gore khantele o ithelele gore ba hilwe bana ya ba bantsi ba gore na ba setse ba go magometsa gore kana le ba bo UB ne le tsone di khantsone tsa teng kana kwa bone bo mada gore ke ka re ba ba favoriwa kana ke tender re gore gompieno na kwa do mkragane re beilwe hela sesiro go tnyanya batho ba tsitse ha ba batse sepe ba tsitse sekolo le go rutuntsha gore re nne blind mo technology whatever but then ke tender re ne government na duela madi a re gore go ngwana re sentse ra ke santse ke a kolota madi a tenga a ne ra neelwa gore re sekolong ka one one madi ona a na neelwa mothole and then ga neelwana kana gore a ratswa mo di taxpayer so gore re gona le khona ga gore mada o ka nna gogela kobo ka ha kana kae so ke mmotsa tsone dipotso tsone tseo ke mmotsa le khantsa gore botsala ba go le nnetane motsa di nne ke re ngotang ka ra ba sente hela ya ka mme yo a leng ene go mpile ke le maitseo ke morake ga la akanye gore e ka se ngwato a ke re itse go taba ga la akanye gore go haletsa itela le risitswe ne ke bua ka khanya conflict of interest a ba re mo le mada o ka rena kwa empower adom ka gana kwa tenele ntse tsore na I've seen BDP at its most powerful like I've never seen gore ga ile gore go na le political party enkile ya nna powerful that's why when mostly di journalist re la pile yana le gompieno o bua ka dikgangwe ya not excited a bua ka gore bile ha puso e change re ipotsa ke nna ba sa borre ba sa change puso na go ile ke wena kwa ga motswadi ke wena go ene puso tota ne re ba te change they have postponed they have gore ba postpone le revolution ya ba re mada ba nsendela email directly antare ke le bega ka re ke gore a re ha itse gore ke batla eng o nna ntse ne ke mo tsentse dinga ke model line ya ke re nna o ntare ka re hele ke tshwere di document ke itse a ke re ga batle go admita gore o dirisanyang le Mkonkweni ka lo fema gago ga batle go nna le khanya gore o tsala le bo gay le bone ba le Mkonkweni ba ne nako ya teng le gore ba ya no a ke re nna ke a mmotsa out of public interest ba ra ba nsendela message a reply email ya me ampolela gore ibile tota ke ska ga go bilwe go nna black kana ke go blackmail kana ke ampolela gore ibile go ga go lebega ka re wa investigate le ene gore ke am investigate le ene wa investigate and then go lebega ka re ke na le I think the story stands since the silite mo di accounts ka go lebega ka re ke na le dikgantsa underage girls and then unpaid maintenance. And it was true. Like you hadn't paid maintenance in elevator. No, nothing. It was a it was a bluff. Then the boys tried to follow up. I was like, Mr. Kgoroba, yeah, Madam is your colleague now. Like he said now, yeah, she's your colleague. How is she? No, she's a very, very, very good person. Yeah. And we change, you know. Yeah. Baba saboneng dilo jaaka re di bona le ska la nna le mathata le bona ka gore nako ya gore ba di bone jaaka re di bona e tla goro yeah and then madawa ke mongwe a ileng gore ka nako e ne bana sa bone dilo jaaka re ne re di bona mme nako e motletse yano ya gore a bone dilo jaaka re di bona mme motswale dia nako eo ga e batlela gore ba bone dilo jaaka re di bona re ba amogela yeah. And then there's Maipelo Mophuting, which I feel is the most beautiful women in parliament. Yeah. Have you, like, do you know most her? beautiful what? Maipelo Mophuting. No, I've always thought it's Bogole, but now Maipelo is. No, I don't think there is anyone. No, I think Bogolo is one of the. You when I put some confidence in Kanangasepe. Oh yeah. I'm going to photographer. I think I will lose my job because the guy which I did in parliament. Come on. Hey. Yeah, but I'm with Bogolikeno Wendo, honorable. Yeah, we know that she's brilliant. Like it's, yeah, that one we know it. Have you do you know much about Maipelo Mophuting?
Not Not much. much. Do you not know much? Oh, okay. Yeah, and then there is she When has she joined politics, it's at that level very late. And you are raising a very interesting issue. Yeah. I don't know if I'm using the right word. O ka re o jele ma hate mama wa ba. yeah, not Motlhagodi. Mokgeti. Yeah. So Ana Mokgeti. so ke mosadi o neng re bogongwana batho ba re ba motlhopha o ntshitse o tsentse mosadi gape go tsentswe mosadi o mongwe. Yeah. And then Woman on she top came she came at a very late whereby gompieno ana ne re sentse re ba tlhoka bona basadi gore ba nne bantsi but o tlile late, that's why we don't know much about her. Yeah. Mo dipolotiking yana batho ba re ntse re ba itse ke bone bo ana le bo gate mama ene Madao le bone ba bangwe le bo Mavense. Yeah. Ke bone ba ileng gore ya ka o bua ka mme Chiepe, ke bone ba ileng gore I think potso engwe le ba thata mo go rona bo re ba dipotso tse dingwe di tshwanetse go re bua ke bone batho ba bomme gore why. Yeah. Because la o ka lebella population ya rona ngwe le ya ka lebella le gore di statistics di tseo ha ke tsa ba tsaka tse basadi ba re heta ka dipalo. Yeah. Le ha o tsena hela le ha o tsena le ha o tsoga wa supermarketeng kana wa go ba re wa o tla basadi ba heta banna. And then how come basadi ba prefera banna? Maybe it's gore ba ba lead, maybe it's an issue ya culture or human nature or men should lead and then It's not even culture. I mean, I think Kamala Harris lost mainly because she's a woman and black for that matter. You know, so it's a global thing. You know, men will always be preferred in certain positions. It's natural. Yeah, especially leadership. Yeah. It's nature. And then your take on the Honorable Lesego Chombo making it to parliament, like we know his take. making Or like not making it, she was appointed, like specially elected. Yeah, I meant to say. Yeah, she was specially elected. Yeah, I'm not, you know, I have not professionally, I'm very interested more the conversation in kind of what so se buang ka appointment that thing le se motho a teng a se buang. So Boko said visibility. I'm not sure what visibility king. I think the media we failed to do the follow up Nathan, because if how the visibility and how visibility unile visible ka eng ka mabonte akere, not politics yeah. So go ra re ke motho visible ka nnetane ka mabonte unile visible ka mabonte. So go ra re na di expectations tsa rona kana the general psychology is that o tshwantse gore a nne mabonte. Yeah, I'm following. We need people who are going to be representing. Now they put her the gender-based violence is too big for her. Yeah. I mean, nka bona go sembala nka ba mo dirile assistant a ithuta anda o mongwe hanga ke ka ganetsa appointment ya gagwe gore yang, but se se teng go gore nna ke feel gore ministry wa teng o challenge, because se ke se buang go gore nna ke tobe ke reetsa motho sa se buang le se leng gore ga ke se be ke tota ke se be ke utlo sa se buang o telele tota ga ke se be ga ke kana no motho la buang se se teng No re khalemele bo malomaro. Like Hamaloma in the morning, so you say those things. You see, the problem is you say those things at policy level, and then it says a lot about you. Yeah. You just like it's like trivialize a very serious national issue by ore motho a khalemele yo mongwe go khalemela maloma. I mean ngwana motswana go khalemela maloma. Yeah, it mo social media I know gore it's a big thing, and batho ba tlo re ba re ke nwe metsi. Well, ke nwa metsi sentle nna, but it's her or trivialize a very serious issue ka bo gore khalemela malome mo social media ka trenda gore sepe le nna ka trenda, but me era khanya teng e teng go gore go supa
bokgoni ja gago on dealing with these issues because mo social media mo social media ke kgona e dimolaelane be ke but that is a very serious at policy level. Yeah. When it's at policy level she should be doing things like calling bopitso. I think o ka nna le capacity ya go dira dilo tseo but then yaanong Involving the ha ke stakeholders, write down the kganya policy, ya gore re Kgoroba re she's just a kid. No, she's just a kid. It's an issue gore o motswana re batswana kere gompieno ana ga ka bereka le re Kgoroba ke no go tike boswa kana go tike ageism e nne a go nna ntse e mo katela ko parlamenteng go kana go na le go mo go teng cabinet kana cabinet go serious tota mo cabinet ga go nwa go le hale ha ngwa go tshaba go bua le beletsealana gore hey bana cabinet ya nyanya you see cabinet ga se ga o ema hape le ga nnetane ga matshwitshwiti a batho bua ka di-project tsa gore o batla go tlhokomela bana it's a very bangwe ba bua ka ba re e kile a nna lawyera ga tike lawyera kana you see when we see le boko ha tshwere setulo se re mo tsentse mo go sone he's not playing lawyera ba go budule bote he's now it's fully fledged statement ibile ha wa mwana ha addressa gompieno nna ke itse boko ha ke mwana ha ke mwana ko parlamenteng la ha le ko freedom square o harrogana la le gompieno ke ene mongwe ba batho ba ile go so impressive le ko mahatseng a ke re wa bona gore ha bua wa rediwa he has adapted but but nananyana ene I don't know at policy level ga sentse a bua tsone di gantsone tse it's very it's a sorry issue because kana gore ga kwa itsore wa go morao reng le ngwana le kana gape o header basadi ba golo kwa ba khona mo sabotage ke Setswana re ba Tswana gompieno ana wena boss lady you can imagine ngwana hello le kana le ngwana ga go twe ne boss wa gago it's I'm not saying wa diragala kana go diragala she's going to but then issue e ke batlang go e bakanya ke yone kganya gore nobody is going to be jealous of her. Nobody is jealous of her. We're just looking out for her, in fact, because it's a very gore gompieno ana go na le monna wa youth Jacob ke lebeng o rabolo ke lebeng o na sala ntsa ke motho le ke le butswa pele ene mona kgonya gompieno sala joine dipolitiki o kile a jewa ha ke tsole ke be ga go UB go ha le jewa ke motho o twetseng bo go jewa bo dipolitiki a winner bounce back ke motho yo stolo le gompieno ha o tla bua yo le gompieno o tla bua because ha re ka ra batla go divorce kganya gore re tsentse bogolo gateng re tsentse mechompo mo sepolotiking at a very highest of levels le bogolo ga le gore o no le moga nako ene nga simola a tsena mo dom kuragalene there was a serious skepticism mo positioning but ene like it was better because like she was too experienced she was like already ele mo di corporate sector exactly but then nananyana ke re mmone go re hela le wona kganya visibility I'm not suggesting any name but ha ile gore kganya te hanga bene lebeletswe thata go lebeletswe le tsone di khantse di tshwana le tsone tsa bomme ngwale I think Emma was at some point was also visible. Oh yeah she was also boineleng kavinda man bo not I'm not taking anything away from what I think no metsi ke jala setsa le Segaetsho I'm not taking it but no gona le ha ke mpule bo kwa la go beka le nna ba ka mitsela ba monela ha ile gore ya no ke ra go ne re kganya teng gore ha se gore wa jala Sedirwa ene la tota ene the shoes are too big and I don't know gore mo 5 years ngo teng o tabantsa a khona go survive because wala bisa you can look o lebelle bo Obama kana o mo di leveleng tsa kana o mo executive Obama o tsile le khete ile la bongwa ga 2 days abathunya to boko ga go ra gore ke ene ke bona gore ene ka santse he still having the same appeal ha ke wa jima kana but le masisi o enjoy le bo president motho mongwe ne ke le mo gore ka re ha enjoy bo president a ke itse khama but ne ke bona o ka re le ene o ka re bona a tsohalanyana dingwa tsa go go a bere kwa go batle go ntse go a buelelwa go ntse go no emetsi wa jala Sedirwa e o ke khanya Facebook e bile ha ka change gore we will demand policy based issues from her. We are not going to say
o montle ke Miss Botswana o tlhophilwe ke president. I will forget about, as a journalist, I will forget about visibility ha ke mmotsa ka dikgang tse di mo ground le mo le ona kgang ya gore batho ba kgalema. I will still confront ke mmotsa gore kante o bua ka kgalemo at policy level, wena o direng at policy level ha o bua gore nna mo malapeng re go ranne ministry ka kgalemo. Yeah, gentlemen, let us close it down. Mr. Kgoroba, we know that you BCP. Yeah, BCP. So like you are in the opposition bloc. Yeah, you guys are the like you guys are the biggest opposition now. Mr. Segaetsho, where are you? Like ridiculous, Politics. featuring more